Persecutions, arrests, tortures, assassinations. This is how Russia tames those who dissent. For the past 8 years, human rights have no rule on the peninsula. The terror has. Сейчас оккупационный режим в Крыму, он такой же тоталитарный, жестокий, как и советский, но в значительной мере отличается, потому что в советское время хоть что-то можно было. Нарімана Джеляла became the only representative of the Crimean Tatars, who has lived in Crimea since the beginning of the occupation and openly participated in the inaugural summit of the International Crimea Platform on August the 23rd, 2021. For this, the first deputy head of the Medjlis of Crimean Tatar people was illegally detained immediately after returning to Crimea on September the 4th, 2021. The occupiers kept Nariman in the basement for a long time. They tortured him and used psychological pressure and threats. Back then, in September 2021, the occupying forces openly said that the real reason for his detention was participation in the Crimea Platform. Поделиться взглядом изнутри на отдельные аспекты ситуации в Крыму. Since then, the only way for Nariman to communicate with his wife and 3 children were letters. Как ты, родная? Мне не спится. Сейчас ночь с субботы на воскресенье. Я поспал днем и сейчас не могу уснуть. Думаю о тебе, о детях. Как я тебе завидую. Знаю, тебе нелегко, но ты рядом с ними, с нашими малышами. Трудно думать, что они растут без меня. Особенно Ниаль. Она как раз начинает ходить, говорить, делать что-то новое и забавное. Вот боюсь, что теперь ей придется меня узнавать заново. The rare letters are the only joy for Katerina and the 7-year-old Stefania. They are the only connection with the dearest, Wladислava Єсипенко, the journalist of Radio Liberty, who was on his business trip to Crimea in spring 2016. His wife and daughter never saw him again. Владислава майже місяць не могли знайти і побачити. Ми не знали, в якому він стані, де він. Адвоката просто крутили за ніс по всьому Сімферополю. То Владислав в СІЗО, то він в управлінні ФСБ, то він ще якомусь там КПЗ. Це слідчий це все, в принципі, ці всі манери прокручував. І він спеціально не казав, де він, тому що Владислав пережив тортури. Wladислava Єсипенко, a journalist, was detained for the alleged making and storing of a grenade. Through tortures, they have got his confession. He was detained for a year before the court proceedings. Katerina and Stefania Єсипенко are fighting desperately for Vladislav to be released. They communicate with journalists, advocates, participate in protest events. The mother doesn't hide anything from little Stefania. Her dad is her hero. As of October 2022, Russia is holding 150 Crimean political prisoners. 111 of them are Crimean Tatars. 14 are journalists and bloggers. Occupants use psychological pressure and torture against many of them. When they don't succeed with forced testimonies, they use puppet courts. In February, Wladислava Єсипенко was sentenced to 6 years of imprisonment. In September, the occupying court decided that Нарімана Джеляла would spend 17 years in prison. But even after losing his freedom, he stays strong, and he transmits this strength through his letters to beloved ones
and to all of us. Сделай все, чтобы ваша жизнь была полноценной. Это придаст мне силы и уверенности. А я буду бороться здесь. Это самый короткий путь к вам. Никакие договоренности не сделают этого. Да и разве можно им верить? Поэтому только бороться.